ಎಲ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋಲೇ ಬರೋರು. ಈ ಯಾರು ಹುಡುಗರು ವಿಡಿಯೋಲೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಈ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಓ, ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಊರಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸರಿಪ್ಪ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ ಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸರಿ, generally people complain of numerous ideas creeping into their mind at the time of meditation. They think that they have failed in their practice unless they bring their mind to a standstill. So ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಐಡಿಯಾ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾ. The mind will continue to be active. We are not stopping or suppressing the functioning of the mind, activity of the mind. We are only modulating or regulating it. That's all we are doing. But it is not so. We are not practicing concentration, but only meditation. We must go on with meditation unmindful of the foreign ideas that happen to come to our mind at the time. The flow of ideas is due to the activities of our conscious mind, which is never at rest. We are still busy in meditation with our subconscious mind, while our conscious mind is roaming about and forming numerous ideas. Thus, we are not the loser in any way. In due course, after sufficient practice, the conscious mind too gets molded and begins to act in harmony with the subconscious mind. The results that achieved is deep-rooted and lasting, and finally, calmness, the characteristic of the soul, becomes predominant. What is the characteristic of the soul ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ calmness. ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. In certain cases, I have observed that teachers exercising their willpower to stop the normal functioning of the mind during satsang sittings, creating a temporary state of senselessness or suspension of the brain. The condition, no doubt, is most attractive to a beginner who is ignorant of reality, and he feels greatly impressed by this extraordinary display of power. In my opinion, it's only a fear of jugglery practiced by those who are eager to attract the largest number of disciples in order to establish their greatness as a guru. I would call it the greatest misuse of power on the part of the spiritual teacher who has perhaps no other underlying motive other than self-dominance. It is a wrong practice and greatly harmful to the spiritual advancement of an aspirant. Ideas thus suppressed or suspended soon begin to react with greater force, spoiling the entire system. ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. When you suppress anything, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. When we suppress something repeatedly, over a period of time, it gathers more energy and it explodes. That's all that occurs. Besides, the practice creates internal heaviness and dullness of the mind. So heaviness ಆಗುತ್ತೆ, dullness of the mind ಆಗುತ್ತೆ. One who is subject to such a practice for a long time loses sense of discrimination and his power of realization gets blunted. Over the course of time, he gets completely spoiled and becomes quite unfit for real spiritual training. ಸೊ ಯಾರು ನನಗೆ ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಲ್ಲರ್ ಬೈ ದ ಡೇ, it just indicates that they are suppressing lot of thoughts. They are not allowing the normal functioning of the mind. If a man does not grow lighter by the day, he must conclude that he is receiving the wrong type of spiritual training. So underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. So what is an indication that you are actually on the right path or right kind of training? You should grow lighter by the day. Constant growth of lightness of the mind and spirit is the surest sign of spiritual progress. ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಶೂರೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಎರಡು, ಹಾರ್ಟ್ ಮೈಂಡ್. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್. Thus, the real spiritual training is that which makes our mind disciplined and regulated, restores moderation in senses and faculties, and creates lightness of spirit. ಆ 3-4 ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. The real spiritual training is that which makes our mind disciplined and regulated, 1, creates lightness of the spirit, 2, restores moderation in the senses and the faculties. Then alone, internal peace and calmness is ensured and a higher approach is possible. For this, the medium of a worthy master of high caliber having the power of transmission at his command is absolutely essential. And to him, the aspirant must surrender with full faith and confidence.
Some people think that initiation alone is enough to solve their problem of life. ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. If they are able somehow or other to secure initiation with a guru, they do not stand in need of any further effort or practice. They think that such a push by the guru will in the end extricate them from the entanglements of samskaras and maya and lead them to liberation. The notion, though initially literally true, may not be very encouraging unless you completely surrender to him and the master too is of a high caliber. ಬರೀ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ಹೈ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇರೋರು ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ have completely surrendered to him. Under those two conditions, just having the diksha without even practicing, we might be able to get liberation. The thought of betterment and progress of the disciple is no doubt uppermost in the heart of the master, for which he exerts himself as far as possible. But that does not mean that we may remain idle, doing nothing ourselves and leave our share of work too upon him. We must, as our duty, try our utmost to save him from unnecessary exertion on our account, in as much as we can do ourselves for our advancement, and should in no case neglect our part of the duty. ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೌ ಗುಡ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ನಮ್ಗೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬೇಕು. Most of the teachers of religion have adopted artificial methods of developing certain spiritual condition in an aspirant, but it is a very defective process. For example, to practice gnana and create within the aspirant the state of Aham Brahmasmi, I am Brahman, they advise him to meditate outwardly, thinking the same thing all the while and repeating the same words every moment. This is a mechanical process and leads to internal grossness. So mantra japa ella ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರಾಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರಾಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಶಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. The real state of Aham Brahmasmi is never created by such artificial means. The repetition of the words over and over again helps him to form a habit of tongue, and the same words slip out every moment, even in sleep. It is absurd to conclude that thereby he has become Gnani in the real sense. They may repeat the words 100 times and force their thoughts every moment to imagine everything as Brahman, but still they may be as far as away from it as ever. The practice creates an artificial atmosphere around him which helps him to imagine the same thing outwardly. The condition disappears if he gives up the habit of repeating the words again and again. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಂದ್ರೆ ತಾನಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಹಂ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. It is therefore quite evident that the state of Aham Brahmasmi thus supposed to be created is not really genuine but only false and imaginary. Besides, even the real state of Aham Brahmasmi, which is commonly supposed to be a very high attainment, is not really so. At this stage, a man, though relieved to some extent of the entanglements of Maya, is not actually beyond its final limits. Consciousness of self still exists at this stage, which is nothing but grossness, though in a very subtle form. Those who preach it from the platform at the highest form of Gnana, beyond which little remains to be achieved, are grossly mistaken. It is not our destination. Aham Brahmasmi is not our destination. But we only pass it to embark upon the next stage. Those who stick to it thinking to be the reality or the final goal are committing a serious blunder. We have finally to arrive at a point where everything ends, including this idea of the aham or the I. ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ all ideas should vanish. You have to enter into a state where the idea about the idea also should vanish. The idea that there is no idea is also something that needs to go. ಅವಾಗ ನಿತಿನ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂದಲೇ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು. ನಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಕಟಿಂಗ್, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್. ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಕಣ್ಣು, ನಾನು ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಇರೋವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಂಗೂ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೋ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಈಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ. Such is the state of complete negation which we have to finally arrive at, attain, and where the cry of aham or I will be quite out of tune. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The state of aham brahmasmi is originally caused by consciousness or chaitanyata, which automatically develops within us as we march along the path under proper guidance. So the stage of aham brahmasmi is something that manifests, is caused by the consciousness or chaitanyata. So it's a condition of the consciousness. Sarina? It produces vibrations within, with the result that the mind begins to echo the same vibrations. So consciousness and vibrations barte, mind picks up that vibrations, it also vibrates at the same level. This state of mind appears at every stage of spiritual progress in their forms. ಮೂರು ತರ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಆಲ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮೂರು. ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅನ್ನೋದು. ಮೂರನೇದು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಆಲ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಐ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ 3 aspects is in fact unity in diversity in different forms. It appears in a crude form in the Pinda Pradesh. In the Brahmanda Mandal, it becomes finer and more subtle, while in the Parabrahmanda Mandal, it becomes extremely subtle. All these conditions and all these conditions end within the first 16 circles as shown in the diagram of chapter 2. ನಾಲ್ಕು ಇದೆಯಾ 23 ಸರ್ಕಲ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ 16 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 5 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ, 11 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಗೋ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಆಲ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಆ 16 ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಐಯೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಬದಲಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಐ ಅಂತಾನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಐ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಈಗೋ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The right course of training for an aspirant of spirituality, therefore, is to proceed along the path of realization under the guidance of a true and worthy master in the most natural way, with due respect to inner cleanliness or purification of the chakras and complete moderation in the exercise of senses and other functions. So, senses ನಲ್ಲಿ moderation ತರಬೇಕು, ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರಾಸ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಮಾರ್ಗನ ಸಹಜ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದು, ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾತ್. In our Sahaj Marga, we allow everything to happen naturally. We don't use much force. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಾಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು 16ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗಿನ್ನೂ ತಲೆ ಚಕ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸಿನೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ. ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ಸಸ್, ನನಗೆ ಡಿಸಿನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆ ಚಕ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಉಲ್ಲಾಸು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, ನರ್ಸ್ ಇದ್ಕೊಂಡು 1 ವಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಉಲ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೇಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ತಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಲೋಟ ಇಲ್ಲ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ತರದಂತೆ ಆವಾಗ ತಿನ್ನದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ಗೆ, ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ,
ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಓಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ. ಅವನು ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಏನಿವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದು 88 ಬಂತು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇತ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 pages ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ easily understandable. There are no intricate points there. Only thing is Babuji has given some clues regarding spiritual progress ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಜವಾದಂಥ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರಿನಾ? ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್. ಸೊ 3 things are essential for our journey. Will, faith and confidence are the elementary factors which contribute to the easy success on the path of realization. ಇದು ನಿಮಗೆ 1 mark question. Dash, dash and dash helps in realization. Will, faith and confidence. A strong will to achieve the reality means that we are inwardly awakened to the thought of recognizing the self. Will ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. We proceed on with the idea and select a path. The very first thing to be looked at seriously is that the path we select is the right one, leading directly to the goal. It is therefore quite essential to have in mind a clear and definite conception of the final goal. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೋಲ್ ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಗೋಲ್ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. Now the final goal of different people may be different in many respects, and consequently the means to achieve it may also be different. We have thus to select the right path leading directly to the final goal for which we aspire. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? The one which takes you fastest to the route. Hasty judgment in the matter often leads to disappointing results, for it is just possible that the path you have been persuaded to adopt may not be the right one leading to your destination. Often, by adopting the wrong course, you lose sight of the real goal and are led to false conceptions and illusions. If you persist on the same course, Sanatho ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಹೀರೋ ತರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನು ಸಿಂಘಂ ತರ ಮೀಸೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸನತ್. ಹಿಂಗೆ if we are to persist on the same course, your final approach to reality becomes impossible. This often happens when you unfortunately fall under defective guidance and wrong training. It is therefore absolutely necessary at the very outset to try every possible means to judge the path that you have adopted for realization is really the right one. So ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ದಾರಿನ ಇಲ್ವಾ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. Do not follow a path just because it is the oldest. For the oldest may not be the most ill-suited to the changed conditions of the world and society. Do not follow a path because it has been followed by the majority of men, for the majority may not always be right and are often led by only a few chosen, who in all possibility might have been misled. We must be thoroughly considerate in judging the merits of the thing, applying all possible means at our disposal. We should never come to a hasty conclusion without due consideration and trial through the help of reason and experience. Please underline. So what we have to do, we have to have due consideration and trials with the help of reason and experience. So in other words, always test ಮಾಡಬೇಕು. Apply the logic of reason and you experience it yourself. If both of them are giving you the same indication, then you are on the right path. So apply the logic of reason and your own experience. When we have finally convinced of the merits of the thing, we may stick to it with full faith and constancy. Faith thus reposed shall be genuine and lasting, while faith promoted by inducement offered by external, outwardly attractive features under display of a pretty materialistic achievements is no faith at all, but may rightly be termed as persuasion. It has no foundation, stable foundation to rest upon and disappears upon ordinary adverse circumstances. ಒಂಚೂರು ಜೋರ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ.
Gross types of worship of idols in solid material shapes and rigid adherence to forms, symbols, and rituals do not actuate real faith. So, ಇದು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ. It is pure and simple materialism which promotes prejudice and not true faith in the heart of those who pursue it. ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದಾರಿನೇ ದೊಡ್ಡದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಚುವಲ್ಸೇ ದೊಡ್ಡದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಭಗವಂತ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಭಗವಂತ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. They believe blindly in what they are induced to without applying their reason or judgment and are not in the least inclined even to consider any other cause. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? They will not, ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲಪ್ಪ, ಸರಿನಾ? ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ದೇ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಏಜ್, ದೇ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ seniority, they apply the logic of judgment, they apply the logic of their life experience, they apply the logic of family tradition, they apply the logic of the caste, community, everything. What is there directly in our view, ಅದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಮಾಧ್ವರ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಮಾರ್ಥರ ಮನೇಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಮಾಧ್ವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಬರೀ ಮಾಧ್ವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯರ್ಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಪಾಪ ಮಾಧ್ವರ, ಅಯ್ಯರ್ಗಳ, ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಗಳ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೈವರಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ನಮ್ದವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವ್ನ ಪಾಡಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅವ್ನ ಪಾಡಗ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಶಿವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿವ ಏನು, ಅವನು ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ, ಅವ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾವ ಒಡವೆ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಯಾರು ನೋಡಿದಿರಾ? ಶಿವ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣು ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಅಂತ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ವಿಷ್ಣುಗೆ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಡಂಬರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾವ ಶಿವನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿವನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಬತಾಸು, ಒಂದೆರಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಇವೆರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಪತಿ ಲಾಡು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ಅಂತ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವಿಷ್ಣುನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿವನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? I find people acknowledging the efficiency of certain other means of direct approach to reality, but still they are not prepared to follow them because, as they say, they cannot get away from the path that they have already adopted. So ನಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ just because, even if it's appealing to reason, they will not leave the path just because they have followed it for such a long time. So the reason does not overcome undoing. ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, the reason by itself will not overcome attachment. In fact, ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ 100 ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ವೋ, ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅಂಟಿರ್ ಅದನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೀಳಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋರೋರ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರು ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಈಗೂ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲಿಗೆ, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ನಾವು ಮುಂಚೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಂಡರ್, ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಬೆಟರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಮುಂಚೆ ವಿ ವರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ,
Now we are relating to God in this way ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then there is no question of right or wrong there. It is just grosser and finer, that's all. That's far more acceptable way of convincing them. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಮ್ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ಏನ್ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಿರೋ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬನ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡೋನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, even though we might not agree with it, and then gradually tell them there are better paths or methods which you can follow. Then they are more likely to listen to you. I'll tell you one simple technique. If you want to convince somebody, don't hurt their ego. That's the rule. If you hurt somebody's ego, they will never listen to you. If you want to convince somebody, then go along with their ego. Tell them in such a way that it does not hurt or make their ego wild. Then they are more likely to listen to you. ಇದು ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗಾನು ಏನೋ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಸಂಬಡಿ. ದೆನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹರ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಗೋ. ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಕ್ ದೇರ್ ಈಗೋ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋ ಫೇತ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೇತ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ rightly be termed as prejudice. So prejudice ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. They have no faith in reality but only faith in forms and symbols which may be rightly called as prejudice. It means that their vision has become limited and they do not want to rise high to seek reality. Their fate is sealed and they remain in the same confined sphere forever. In fact, what keeps us down, checking us from raising higher, cannot be termed as faith. So faith andre it's something that can actually take you higher. So if something that's going to keep you lower or stuck to where you are, then it cannot be called faith. You could only call it as blind faith. Blind in the sense that you are not taking into account all the no benefit that you are getting, and still you want to continue the same path. It is consequently very essential for everyone to fix his eyes on absolute reality with faith and confidence, to adopt ways helpful and conducive to self-realization. So fix your eyes on the absolute reality with faith and confidence. We then march on to the final point where we assume the same form we had at the time of creation. For that, we have to renounce necessarily all our belongings of samskaras, mayas and egoism, grow lighter and lighter at every step. So our belongings ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು? Pronounce necessarily all our belongings of samskaras, maya and egoism. ಈ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. ಸರಿನಾ? ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ದೇಹ ಮನಸ್ಸು. ದೇಹ ಮನಸ್ಸಿರೋರ್ಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಸತ್ತೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ and egoism, they are the one who form samskaras, and samskaras are our belongings. Heaviness of the mind or internal denseness caused by gross forms of worship is thus a great impediment to our spiritual advancement and should be avoided. If they maintain it with ever increasing intensity, they remain entangled in the thorny bushes of grossness and deception, far removed from the realm of perpetual bliss. So heaviness of the mind or internal denseness, that is an impediment for our spiritual journey. That's underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. The other important factor in the spiritual life is the faith in the master. But as I have already said before, the help of a capable master is indispensable for higher spiritual attainments. It is only the medium, he is the only medium through which the divine impulse comes to an aspirant. It is therefore but essential that the guide we select should be one of the highest capability and practical attainments. So highest capability ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧಾರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು.
that we experience, we can actually transmit it to other people. If we do not experience any conditions, then we cannot transmit it to anybody else. To judge the real worth of a guide, we must associate with him for some time, trying and testing him by all means in our power. So, sumne blind agi gurugalna nambaradu. You should try and test the guru multiple times. When we are thus convinced of his capabilities through reason and experience, we may accept him as our master and submit it to his guidance. If we disregard this principle, we are likely to be deceived in our judgment. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಬಾಬುಜಿ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಎನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Try and test the master, and if by reason and experience you feel convinced, then you develop faith in the master. You submit yourself to the master. We must never follow anyone blindly, having been attracted to him by outward imposition or display of knowledge. For proper judgment of true merits of a man, we must take into account his practical attainments in the spiritual field. We must seek in him the real thing we crave for. When we are thus convinced, we naturally begin to feel an inward attraction to him and think him to be the very person who can shape our destiny. So, adi yavaga agutte antandre, if we are seeking reality, then we can seek the real thing in the master, in the person that we come in contact with. Nave reality seek madlilla andre, we will not even know whether the reality is there in that particular person or not. Serina? So, we have to seek both. First, we have to seek reality within. When that craving is there, we will be able to seek whether the master is actually in tune with the real. The feeling gradually develops into faith and we begin to love him. We submit to his views with due regard to his personality and proceed along the path under his guidance. The experience of achievements gained during the course convinces us further of the extraordinary capabilities of the master, and we begin to look upon him as a superhuman being. Our faith now is greatly helpful to us in our spiritual progress. It dispels clouds of doubt and uncertainty and removes difficulties and obstructions from our path. Faith ಯಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it dispels the clouds of doubt and uncertainty and removes difficulties and obstructions from the path. That's the reason why we require faith. Sarina? Now, ಈಗ dash is really the foundation of the entire structure of spirituality. Faith is the foundation for the entire structure of spirituality. That's underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 3 types of faith is necessary. Faith in reality, faith in the right course that you have adopted for realization, faith in the worthy master. So faith in reality, faith in the method, faith in the master. 3 faith ಬೇಕು. 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೋಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 3 ಬೇಕು. So faith in reality, faith in the method, faith in the master. Upon whom we have submitted to, this is the rock upon which you must build your edifice of spirituality if you really aim for success. You will thereby be possessed of an internal force strong enough to shatter all the forces of evil that might be surrounding you. It will help you to draw fresh divine impulse whenever you require it. 3 faith iddaga you can draw the divine impulse whenever you require it. Some people take a very erroneous view of faith. They believe that faith alone is enough to solve their problems of life, no matter what path they have adopted or the guide that they have submitted to might be. Nothing probably can be more misleading than this absurd belief. Is it ever possible for a man to reach Calcutta by taking just the opposite direction? Can a man ever become selfless saint by submitting himself to the guidance of a self-seeking impostor? Can a man ever free himself from the bonds of attachment, prejudice, and pride by following a self-concerned, conceited hypocrite, inspired with the feelings of attachment to worldly objects and of self-aggrandizement? We must never be led away by the mere outward glittering aspect of a thing, but we should go deep into it to discover reality at the bottom. So ಅದಕ್ಕೆ 3 ಬೇಕು, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Faith in reality, faith in the master, faith in the method. Inducement based on an outward show of knowledge, eloquence, and power promotes blind faith, which in most cases lead to disastrous results. A conscientious man will never allow himself to be led away blindly into delusion by such false impositions which have no real significance in the spiritual field. Blind faith is no doubt generally greatly advantageous only when the path you have adopted is by accident the right one
and the guide you have selected is really the proper person of the highest caliber who is devoid of all the feelings of attachment and pride. Your unshakable faith in such a master then lead you to the farthest limit of spiritual attainment, for you shall then associate yourself with reality. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್ ಇತ್ತು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. And if you have selected the right guide, so if you have faith in reality, you have selected a method, but the method might not be the best one. Sometimes accidentally you might select the right one without knowing what you are doing. But if in case accidentally you select the right method and you also find the right master, then you will be able to reach the reality. But both are accidents then. Faith in the true sense is a lively link connecting the mortal and the immortal. This is an exam question. Faith in a true sense is a lively link connecting the mortal and the immortal. It is no doubt effected through the medium of the master, who is himself connected with the immortal. The link, when once connected, cannot be broken under any condition and subsists all along during the course of our march up to the final point. It is one of the 6 sampattis of the third sadhana of the yoga. At this stage, faith is real and the genuine, and is so firmly established that the man cannot even for a moment be away from it. The reason for this are, however, beyond his understanding. Before this stage, faith is really artificial and is formed, lost, or regained many a time for a variety of reasons. A worthy master shall never rely upon it and shall put up with all the emotional outbursts of love and devotion of a disciple, looking forward patiently to a time when he comes up to the final stage of Shraddha or faith, as depicted in the 4 sadhana of the yoga, when the real faith begins to assume the form of self-surrender. Real faith ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when it takes the form of self-surrender. Self-surrender ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಫೇತ್ ಇರಲ್ಲ. ಫೇತ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫೇತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು ದ 8th ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಫೇತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್. ಅವಾಗ ರಿಯಲ್ ಫೇತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ಫೇತ್ is really an unspeakable virtue which is beyond the scope of religion. It is the dauntless courage which leads us on to the success. It is that ubiquitous force which makes our path smooth. It is in fact the only thing that solves our problem of life. ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇತ್. ಸರಿ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. Uncle, I have a question. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ there is one word called judgment. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಟಮಿನಲ್ಲೂ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I was correlating. Daji, he tells observe your thoughts, how of them ತುಂಬಾ judgmental ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we sort of sometimes feed our intellect as well as our ego. So how do you sort of break that cycle and genuinely try to understand who is the real master and what is that I'm seeking for? ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ತನಗೆ ತಾನಾಗೇನೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ತನಗೆ ತಾನಾಗೇನೆ. ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ತನಗೆ ತಾನಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, then our judging ability comes down. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು, ಇವ್ರು ಅಂಥವರು, ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಈ ಭಾಷೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಈ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಈ ದೇಶ ಕೆಟ್ಟದವರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾನಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ we just need to be aware of it, that's all. We don't need to exert ourselves too much. We just need to be aware of it, so that with awareness, automatically, we start becoming more and more non-judgmental. With awareness.
ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಾನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. In the light of the awareness, we will automatically start becoming non-judgmental because the cleaning or the purification that we undergo, both at our level and at the sittings level. So it is the mala, vikshepa, and avaran that is reducing. It is the mala. Mala is the impurity. Mala is the one which actually reduces. When mala reduces, avarana becomes thinner. When avarana becomes thinner and mala is reduced, so distortion becomes lesser. Vikshepa is distortion. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವರಣ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಲ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಕವರಿಂಗು ಆವರಣ. ನಾವು ಮಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವರಣಗೂ ತಿಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವರಣನೂ ತಿಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ವಿಕ್ಷೇಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಇದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವಿಕ್ಷೇಪ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್. So when the mala comes down and the covering also becomes thinner, our vision of what is there becomes more and more clear, less distorted. It will be as it is. ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. That is what we have to look for. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಳೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಲ. ಮಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ವಿಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಆವರಣ ತನಗೆ ತಾನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಕ್ಷೇಪನ ಕವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟಾಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಷನ್. ಬಟ್ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆವರಣ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ. So the more the mala exerts the force on the avarana, the more thicker the avarana becomes. When the mala becomes thinner, the avarana also becomes thin out. So that is because there is not much force necessary for the avarana to hold the mala. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಥಿಕ್ಕರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯಾದಂತ ಆವರಣನೇ ಸಾಕು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ವಿಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಯಾರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸರಿ. So if you look at a person and experience somebody who's very egoistic, your spiritual interpretation of that is they are filled with samskaras. There's a lot of grossness, darkness, complexities and impurities. Yella tumkodide. Solidity banbidide. When the mala is now taken almost a shape of solidity, then what we see is that the person will become very egoistic. They become very rigid. Yaar matu kelalla. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಔಟ್ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ? ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಆಂಗ್ರಿ ಅಟ್ ಸಂಬಡಿ, ಯಾರು ಏನ್ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಗರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಲ್ಡ್ ದ ಮಲ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ impurities of the emotion. So the mala has expanded suddenly to a big extent, and in order to cover the mala or hold the mala together, otherwise the mind will break down. ಮಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಡನ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಮಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆವರಣ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ so that it does not impact the functioning of the body and the mind. But still, to some extent, because the ego is now so, avarana andre ego is so strong, you literally become unable to accept anything whatever anybody else say, however reasonable it might be. ಅದೇ ನೀವು ಶಾಂತವಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರ. ನೋಡಿದಿರ ಇದು? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತವಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಮೋಷನ್ಸು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಮಲ ಉಬ್ಬು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಬ್ಬು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ.
ಈಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ, 3 ಜನ SNP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ ನಾವಿನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದಮ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ ಪವರ್. ನೋಡು, SNP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು SNP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಚರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ, ಗುರು ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್, ಅವು 3 ಜನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಲ್ವ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಅವರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ is so strong that even if everything else says and pulls you in one direction, our sankalpa shakti can take us in the opposite direction. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ. ಈಗ ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೇನೆ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಎ ಫೇರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣಿಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಡ ಎಷ್ಟೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ನಿನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಪ್ಪ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂಕಲ್, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಬರ್ದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 8-9 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪೇಜ್ ಮುಗಿಸೋಣ. 97, 98 ವರೆಗೂ ಮುಗಿಸೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಡೇ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಸರಿನಾ? ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ರಿ? ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕೇ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿನೇ. ಸೊ ಆಲ್ ಕೋಪ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸರಿನಾ? ಸರಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸರಿನಾ? ಆಂಗರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ enemy or poison to your spiritual journey ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. But you have to qualify that with what I told you now. Anger for the right reason, anger for the right occasion, for the right amount of time with right intensity is okay. It does not harm your spiritual journey. It is just that you should not continue to be angry. You should not hold on to the anger. That's all. That will be bad for your journey. Serena? The hard and miserable life of most of the people engaged in different worldly pursuits keep them so much occupied with their problems of life that they are often led to believe that they can hardly spare time for devotion or worship. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The hard and miserable life of most of the people engaged in different worldly pursuits keeps them so much occupied with their problems of life that they are often led to believe that they can hardly spare time for devotion and worship, except at the cost of some vital interests or pecuniary gain, which they cannot safely afford to ignore. This notion keeps them away from the path of duty, although sometimes they become seemingly conscious of it. So,
Going towards God is a path of duty in the Varitadari. It's our duty that we have to go in that direction. Their minds are absorbed every moment in thinking about the various problems of material life and are seldom directed towards God, except when they are in deep distress or misery. The reason is that they attach primary importance to their worldly interests alone, which constantly remain in their view. Thus, they remain engaged within the Maya without ever thinking of getting it out of any stage. So, Mayadallೇ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. If we divert our attention towards the God and feel realization as a primary object of life, naturally we shall begin to think upon it as the first and foremost thing in comparison to everything else in the world. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೈರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈಟರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. No fire in the heart andre no fire in going towards God or towards reality. Sorry. Our sentence idiyala, if we divert our attention towards God and feel realization as the primary object of life, naturally we shall begin to look upon it as the first and foremost thing in comparison to everything else in the world. It does not mean that we should become unmindful of our worldly responsibilities and neglect our duty in that respect, causing trouble and misery to those depending on us for their support. We must remain alive to our sense of duty to them as much as to God, but without any undue attachment. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಶಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀನು ಸ್ವೀಡನ್ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸರಿ. For this, we must snatch a few minutes from our hours of rest, preferably at bedtime, and pray to God with a sincere heart for His guidance and support on the path of duty. If we do it regularly with a heart full of love and devotion, the prayer shall never go unheard. When we thus get awakened to the sense of duty and the idea of God becomes prominent in our hearts, we begin to treat realization as the primary object of life. So what does Babuji call the primary object of life? Andre realization. That is the answer. The primary object of life is realization. Naturally, our craving for it begins to grow stronger, and with us led to constant, frequently we are thus led to frequent remembrance of God during our routine of daily life, in spite of all our engagements and worries. Diversion from the path of duty is in fact not due to circumstances or outside engagements, but only due to the misdirected activities of the undisciplined mind. So, it is underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is because of the misdirected activities of the undisciplined mind. Mere consciousness of God cures many of the evils of the mind and removes difficulties from our path. We have thus to become conscious of God for the most part of the day during all our worldly activities. That's all. So we have to become conscious of God for most part of the day, even while doing our worldly activities. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣಂತೆ.